Türkçe çeviri konusunda öneriniz olursa beklerim abi. Tamam. Hani şey Ben dinliyorum. sizin kullandığınız terminoloji varsa Tabii dinliyorum ben. Bir şey olursa araya girelim. tamamdır. Yeah, you can start, David. I don't know where to start. What would you like me to start with? You run the show. You just tell me what you want me to say, what you want me to talk about. Evet. Neyle başlayayım? I guess we can start with whatever you want. Well, I would rather answer people's questions. I can talk. I mean, I can talk about NKT, but they've already done all that. I would rather them ask me clinical questions that they're having a hard time with, and so that I can help them, solve problems that they're having with their patients. How's that sound? Hmm. It Did you sounds did you get it sounds that? good. Yeah, yes, I get that, and I'll translate, and then we can ask for Yeah, clinical I questions would from. much rather answer questions than just talk. Okay? Okay. All right. Okay. Merhabalar arkadaşlar. David, hani sadece konuşmak yerine sizin klinik sorunlarınız varsa aklınıza takılan çözemediğiniz problemler hani soru cevap şeklinde yapabiliriz dedi. Oh, there's a nice first question. Okay. Do you think are there topics that NKT is not enough? For example, like we don't look at this topic or any question with like this issues with musculoskeletal system that you cannot solve with NKT. You can refer to other Yes. aspects. Well, hold on a second, my dog. Let All me right. also Come on, say you. the question in Turkish. Come on. İlk soru şöyle geldi. NKT'nin eksik olduğu konular var mı? Ya da biz bu konuyla ilgilenmiyoruz dediği bir soru var mı diye gelmiş iskelet sistemiyle ilgili. So one thing that I see very commonly is spinal stenosis. And when the bone around the nerve gets tighter and tighter and smaller, NKT cannot help that. I send people to a neurosurgeon when I see something like that. For a bulging disc, we can help with that. If any of you have done level 2, we work with compression and decompression of the spine. And so that NKT can help with. Hip replacements, hip surgeries, if the hip has degenerated to the point where we can't really help it, then yes, I always recommend them to get a hip replacement. So those are some instances in which NKT cannot help and surgery is required. Sometimes, like Achilles tendonitis, for instance, if it's really bad and really inflamed, I would rather not work on it and have someone go and get, some ultrasound or something like that. There are a lot of instances, especially with severe inflammation, where touching somebody can make things worse instead of better. So those are some of the topics that I don't treat and I refer to other people. NKT'nin çözemediği, eksik olduğu bir şeyler var mı diye sorulmuştu. Bunun için ilk örneği spinal stenoz oldu. Spinal stenozda omurga iyice daralıyor ve sinirlere baskı yapmaya başlıyor.
hani ileri evresi spinal stenozda ben kişilerin işte bir beyin cerrahisi ile görüşmelerini öneririm. Diğer bir şey, diğer işte disk bulge gibi, disk bombeleşmesi gibi sorunlarda özellikle level 2 NKT alanlar bilir. Kompresyon, dekompresyon çalışılıyor orada. Hani disk fıtıklaşması gibi konularda NKT yardımcı olabiliyor. Onun dışında ileri derece kalça artrozu olan kişilerde işte iyice kalça eklemi bozulduysa kalça protezi takılması, kalça cerrahisi faydalı olacaktır. Diğer bir noktada işte çok aşırı inflame olan aşil tendinopatisi veya vücutta çok aşırı bir inflamasyonla giden bir hastalıkta, yani dokunduğunuzda daha kötü olacak bir şeyde de NKT'nin faydası olmayacaktır. Ben onu çalışmıyorum, başka uzmanlara yönlendiriyorum. Aha. The next question is the question owner is he took NKT lesson and he also practices, and he says, for example, like a issue like frozen shoulder, like it takes time for shoulder to freeze, and how do you handle that? That's another good example where if it's truly frozen, NKT is not that effective for when it's thawing, when it's loosening up, NKT can be used, but if it's really frozen, I prefer just to work on the joint capsule, doing deep myofascial release on the joint capsule and having them do mobility exercises. That works way better. And then you save the NKT for when it starts to loosen up and they start to get a little bit more range of motion. Hı hı. Evet, diğer bir soru da hani Ferhat Bey'den geldi yine. NKT alan biri olarak uygulayıcısıyım ve sonuçta görüyorum demiş. Örnek bir soru olarak donuk omuz gibi süreci uzun olan bir sakatlığa nasıl çözüm buluyor diye. Burada donuk omuzun aşamaları oluyor ve donuk omuzun çözülme aşamasındaysa eğer NKT kullanılabilir dedi. Onun dışında eğer gerçekten donmuş, yani donuk aşamadaysa bu gibi durumlarda derin miyofasyal gevşetme yapılması eklem kapsülünde NKT'ye kıyasla daha faydalı olacaktır. Arkadaşlar, sorularınız varsa chat'e de yazabilirsiniz. Görüntü açıp sorabilirsiniz de veya kameranızı açıp sorabilirsiniz. Ben de İngilizce sorabilirsiniz. Çeviride ben de yardımcı olabilirim. The next question is birçok eklem bölgesinde kronik problemleri olan ve core problem odaklı çözümü NKT'de nasıl bir algoritma ile yürütmeliyiz? How does NKT approach to chronic problems in many joints, but with a like core focused concept? How can we apply? You mean like if the person has ankle and knee and hip problems and all that? Yeah. Is that what they're asking? Öyle midir? Yeah. Yeah. Yes. That's it? All right. So when you see multiple joint problems, something I always look to the core for that. I look to the core muscles. When the core muscles are not functioning properly, joints will compress themselves and start to lose their mobility in order to create stability for the body. So
let's say the person had an ankle problem, a knee problem, and a hip problem. Um, it could certainly come from spraining an ankle, but it could also come from the core muscles not firing properly, and that could be the rectus abdominis, transverse abdominis, psoas. It could be any number of things. Even the glutes could do that. The quads could do that. So it just depends on the presentation. It's a good question, and when there are multiple problems, there's usually a very nice one cause for all those symptoms. And that's the job of NKT, is to find the one cause that's creating all those problems with the joints. It makes for a much more elegant and successful treatment. And I like the elegant part about it, especially. It's, it blows people away. Do you know what I mean by that? It makes it makes your clients and patients very trusting in you, and they've looked all over the place for other people to help them with all this stuff, and they're not getting the help they need. And then you come up with this beautiful solution. That's the power of NKT. Ve şöyle bir soru geldi. Birçok eklem bölgesinde kronik problemleri olan ve core problem odaklı çözümde NKT ile nasıl yürütebiliriz diye sordu. Burada da eğer core bölgesi düzgün çalışmıyorsa bu birçok eklemde problemlere sebep olabiliyor. Çünkü core bölgesindeki bu stabilite eksikliğini gidermek için diğer eklemler mobilitesinden taviz verip stabiliteyi sağlamaya çalışıyorlar. İşte ayak bileği, diz, kalça gibi birçok probleme sahip bir kişi aslında core bölgesindeki tek bir problem kaynaklı olabiliyor. İşte bu rectus olabilir, transvers olabilir, psoas, gluteuslar bile olabilir veya quadricepsler. Ve bu kişilerde siz NKT odaklı bir çözüm uyguladığınızda daha böyle çok spesifik, daha odaklı ve daha hoş bir çözüm oluyor. Ve bu da uyguladığınız kişilerin size güvenini de arttıran bir durum oluyor ayrıca. Next question is, what criteria do you consider when identifying the primary compensatory muscle in a complex postural dysfunction case? That's a very good question. And Çok güzel soru. let's say, for instance, somebody sprained their ankle, right? And they have the overpronation kinetic chain going on. You're going to see problems with the medial knee, the lateral hip, the lower back, the neck on the same side. So in that case, the primary dysfunction is the ankle. That's what started it. Correcting the ankle can help the knee, can help the hip, et cetera, et cetera. So the primary symptom would be the ankle sprain, and the cause, the solution, would be in the middle of the body, which would be one of the hip abductors, usually the tensor fascia lata or the gluteus medius. So that's one way to look at that postural dysfunction. How about people who have one hip higher than the other? We see that all the time, right? Hip hike. Yeah, the hip hike. So you have to, well, we deal with that a lot in level 2. It's called the lateral subsystem, and it involves the quadratus lumborum and the hip abductors and the hip adductors.
those can interplay with each other. Very often you'll find one gluteus medius working too hard, one not working hard enough. But the QL can do the same thing and the TFL can do the same thing. So that's a major postural dysfunction, and it causes something called a functional leg length difference. And that has to be treated correctly. I see way too many people coming in with lifts in their shoes, and it's just making things worse instead of better because they're not treating the primary cause, the primary problem, which is the imbalance in the hip muscles. The shoulders, one shoulder higher than the other, just treating the shoulders won't do anything. A lot of times that comes from an imbalance in the oblique muscles. If this oblique is working too hard, then the opposite shoulder is going to come up. So yeah, that's the beauty of NKT testing, is figuring out what the primary dysfunction is when there are multiple things going on. But in, head to toe kind of dysfunction, always look to the center. Always look to the center. It's the best place to start. Evet, soru İngilizce sormuştuk. Dediler ki kompleks postural disfonksiyon vakasında primer kompansatör kas olarak hani hangi tanımlarken hangi kriterleri kullanırsın diye sorulmuştu. Burada da örnek verdi David. Dedi ki diyelim bir ayak bileği burkulmasına ele alalım. Ayak bileği burkulduktan sonra bu kinetik zincirde ayakta aşırı pronasyon, dizde medial diz problemleri, lateral kalça problemleri, aynı taraf boyun ağrısı ve bel ağrısını biz genelde beraber gördüğümüz sorunlar bunlar. Hani burada sıkıntı kalça abduktöründe de çıkabilir böyle bir durumda. Ayrıca yine level 2'de konuştuğumuz lateral subsistemleri değerlendirmek gerekir. Burada işte kalça abduksiyon ve addüksiyon kaslarının dengesi, bunlara bakılabilir. Yine sıkıntı quadratus lumborum'da veya işte tensor fascia lata'da veya gluteus medius'ta olabiliyor. Veya bizim çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi de fonksiyonel bacak boyu farkı durumu. Hani burada da yine merkezi değerlendirmek, bu kasları, kalça kaslarını, lateral subsistemi değerlendirmek gerekiyor. Yine diğer bir şey de işte omuz farklılığı olduğunda bunu genelde sadece omuzu odaklanarak çözemezsiniz. Burada genellikle biz oblik kaslarda bir dengesizlik görüyoruz. Yine yani işte ayak parmağından başa kadar olan bir disfonksiyonda yine merkez bölgeyi düşünmek lazım. I learned 3 Turkish words: Which ones? core and postural dysfunction. You Yeah. use English for that. Yes, we pronounce it Turkish. I know you pronounce it differently, but yeah. So now I have a Turkish vocabulary: core, postural dysfunction, and yol. I saw that movie Yol about 50 years ago. So Yol, like the path. YOL, a Turkish movie. It's powerful, really good. Okay, next question. Next question. Yes. Diğer sorumuz. Femur başının girdiği sokette basketbol oynamaktan kaynaklı olan kristalleşmeler için nasıl bir yol çalışma izlenmeli? Sanırım bu kastettiğiniz şey kalça sıkışma sendromu muhtemelen diye düşünmekteyim. Ona göre çevireceğim. What kind of path should we follow in a basketball athlete with femoroacetabular impingement related hip pain or hip issue?
That's a good question. The most common relationship is an overworking pectineus and an underworking psoas. Pec tendini. Can you repeat that? Pectineus, it's one of the hip Pectineus. adductors. Okay. Yes. Okay. Okay. That's good. That's all right. Yeah. Pectineus and underworking. Yes. Pectineus overworking, psoas underworking. Mhm. I see that all the time. And it can even mimic a labral tear. You know what a labral tear is? Yes. Okay, good. So Um, that's my go-to for hip compression in athletes who jump up and down a lot. mhm. Şimdi şöyle kalça sıkışma sendromu olan sporcularda ve çok fazla yukarı aşağı zıplayan sporcularda genellikle gördüğüm şeyler aşırı çalışan bir pektineus kası ve az çalışan bir psoas kası oluyor. Ve bu ikili aynı zamanda labral yırtık yani kalça labrum yırtığını da taklit edebiliyor. Benim en sık gördüğüm bu şekilde. That is great to like have in mind. You're doing great. Next question is, how do you structure the NKT assessment process for patients with chronic pain following trauma? Well, as you all should know from the PowerPoint, when somebody is in a super limbic situation, highly emotional PTSD, NKT does not work. In fact, no manual therapy works for somebody with super duper PTSD. So the PTSD has to be treated first. That's what I would do, and I would refer them to somebody who specializes in treating PTSD. After they've gone through that, then I'll normally look at things like the diaphragm, because PTSD, people who have locked up emotions, the diaphragm is a big player in that. We cover that again in level 2. Where else would I look? I would look at the psoas. I would look at the scalenes, because they are both part of the sympathetic ganglia. And there's very often a relationship between the scalenes and the psoas in people who are recovering from severe trauma. Mm-hmm. So, and then in level 3, we deal with the eyes and all kinds of stuff, but you guys aren't ready for that yet. So Osman has to take level 3 first before we do that. But those are the things I would pay attention to. Diaphragm, psoas, scalenes. Yeah. Soru şöyle gelmişti. Travmayı takip eden kronik ağrı hastalarında nasıl değerlendirirsin NKT açısından olmuştu? Yani şikayetleri kendi slaytlarınızdan da hatırlayacaksınız. Çok aşırı limbik kaynaklı. Yani duygulara bağlı ve işte PTSD yani travma sonrası stres bozukluğu yaşayan birisini önce ilgili uzmana yönlendirirdim bu durumları düzenlemek adına. Ondan sonra eğer beraber çalışırsam da diyaframa bakardım. Yine psoas ve skalen kaslara bakardım. Çünkü bu ekip bunlar sempatik gangliona yakın ve daha yakın ilişkide olan yapılar. Bir de level 3 NKT'de gözler işin içine giriyor. Tabii onun için biraz erken Osman abi de önce alması gerekiyor. Sonra biz. Okay. Okay.
I learned, what did I just learn there? PTSD and limbic. I learned 2 more Turkish words. Okay, good. Limbic. All right. Other question is, how would you approach a recurrent hamstring injury in an athlete using the NKT method? A recurrent injury? In hamstring. In an Oh, athlete. hamstrings. Oh. Hamstring. Well, first of all, the hamstrings are the stupidest muscles in the body. They have the least amount of, neuroreceptors, spindle cells and everything. The hamstrings are down at the bottom of the list. So the hamstrings learn very slowly. That has to be always taken into account. They are stupid, stupid, stupid. All right. Now, the most common recurring hamstring injuries are where they attach to the ischium, to the sit bone. Those drive people crazy. So I want everybody to remember that the hamstrings are a 2-jointed muscle, right? So the proximal fibers can have a relationship with the distal fibers. So I find that when the proximal fibers, the sit bone fibers, are keep getting injured, they're likely to be overworking and getting pulled, and the distal fibers in the knee are underworking. And if you remember OPCD from the PowerPoint, open, proximal, closed, distal, you can make a lot of progress with hamstring injuries because everybody's releasing, most therapists are releasing the quads and the hip flexors and the glutes, and it doesn't do anything. So if you're to that point where they're not getting anywhere and everybody's done everything that you think you should, then it's time to do something different. And that something different would be to do the proximal to distal fibers. Okay. Diğer soru, tekrarlayan hamstring yaralanması olan bir sporcuda NKT metodunu nasıl kullanırız sorusuydu. Ve öncelikle hamstring kasının vücuttaki en aptal kas olduğunu vurgulayarak başladı. Çünkü kastaki bu iyicik reseptörlerine en az oranda sahip olan kas ve çok yavaş öğreniyor hamstring kası. O yüzden yavaş yüklemek gerekiyor. Aynı zamanda 2 eklemi geçen bir kas kendisi ve genelde benim bulduğum bu iskiyuma yapışan, yani oturma kemiğine yapışan proksimal kısmı aşırı aktif oluyor. Distal kısmı ise daha az çalışıyor. Yine bunu NKT'de öğrendiğiniz işte açık proksimal, kapalı ve distal şablonunu kullanarak yaklaşabilirsiniz. Yani herkesin işte genellikle hani diğer bölgeleri gevşeterek hareket etmeye çalıştığı bir alanda NKT'yi kullanmak farklılık veren ve çözüme yönelik bir şey olacaktır. I learned proximal, distal, and hamstrings. Burada I'm getting close to 10 now. Watch out. Watch out, Turkey. All right. Another question? Osman abi bir şey ekleyecek ben misiniz? şey diyecektim ya, burada şu open, proximal, closed distal payını hani belki ilk defa duyanlar vardır. Hani burada aslında David şuna vurgu yapmak istedi. Gerilimi, oradaki gerginliği yüksek gördüğümüz, yani disfonksiyonel alan olarak tespit ettiğimiz kısım hamstringin proximali olabilir, distali olabilir. Ona göre de testimizi ona göre yapmamız lazım. Yani hem NKT'nin testlemesi içerisinde hamstringin proksimalini ve distalini ayrı testleyebiliyoruz. O open, proximal, closed distal de oradan geliyor. Hani ilk defa duyanlar için küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Teşekkür ederiz. Next question.
How do you identify and resolve motor pattern dysfunctions caused by surgical scar adhesions? Well, just to let everybody know, we're going to be publishing a paper very soon on scars, C-section scars, and lower back pain. It's in the works. It's going to be published soon. So when people ask you where's the scientific evidence for NKT, we're going to have it pretty soon. It's coming. I promise you. Yay. You know how many times I've been asked, where's your evidence? And of course, all I want to do is curse at people, but I don't. My evidence is right here. But the scars and the muscles around it, that's a very good question. Obviously, with C-section scars, you're looking at dysfunction in the abdominal muscles. Knee scars, whether it's medial, let's say they had a medial meniscus surgery, you would want to look at the VMO, the vastus medialis, or the medial fibers of the rectus femoris. Lateral meniscus surgery, you could look at the IT band, the TFL, things on the outside, vastus lateralis. What others? Shoulder surgeries. Here's a good one. This is a good story, so I'll tell a good story. All right. So my client comes in and she had an MRI of her shoulder and she had a torn long head of the biceps. She had a torn supraspinatus and she had a torn subscapularis. Not severely torn, but somewhat torn. And she went to physical therapy. You guys call it physiotherapy. She went to physiotherapy and you know what exercise they gave? Oh, she had posterior shoulder pain. Her teres minor was on fire. Okay. So you know what exercise they gave her in physical therapy? This one. Oh. The exact opposite of what they should have given her. So of course she got worse as the month went on that she did physical therapy. And then she came and saw me and she showed me the exercise. I actually burst out laughing. It was so stupid. Why would you have somebody strengthen a muscle that's already strong when the other three are hurting and not working at all? It made no sense whatsoever, right? So there's a good example of how I approach things. If people aren't getting well, don't do the same thing everybody else does. Use NKT, have a different set of eyes, look at it differently, have a different perspective, and treat it appropriately. People are so happy when you fix them. They're not happy when you give them the same stupid stuff over and over again and they don't get any better. It's frustrating. It's disappointing. So I think that's a good story to illustrate that point. Yep. I mean, in my clinic, I also see like a lot of patients with after ACL surgery, and they got like, I mean, I recently I saw many patients who cannot extend their knee completely because of like hamstring contracture because they take or popliteus or gastrocnemius, right? Yeah. They keep repeating the same exercises and it doesn't get well. No, it doesn't. No. Diğer bir soru şu, cerrahi yara sonrası yapışıklıklarla ilgiliydi. Bunlardan yara yapışıklığı sonrası gerçekleşen motor patern disfonksiyonlarına nasıl çözebiliriz soru. O da iyi bir haber vererek başladı. Dedi ki bu sezaryen yaraları ve bel ağrısı problemleri ile ilgili bir makale geliyor. Yayınlanma aşamasındaymış. Hani bu yayınlanınca da artık size hani bilimsel kanıtı var mı NKT'nin diye soranlara
bu kağıdı bu makaleyi gösterebilirsiniz. Çünkü hani bu vücuttaki yaralanmalar, iyileşmiş dokular kasları etkiliyor tabii ki de. Mesela işte medial diz cerrahisi olan birinde VMO'da sıkıntılar, yani quadriceps kasının medialdeki vastus medialis obliquus kasında problem görebilirsiniz. Veya dış menisküs cerrahisi geçiren birinde yine aynı şekilde İTB, iliotibial bandta, TFL'de veya vastus lateralis'te problem görebilirsiniz. Yine güzel bir hikayeden bahsetti. MRI bir posterior omuz ağrısı, yani arka omuz ağrısı olup MR çekilen bir hastasından bahsetti. MR'da bisepsin uzun başında yırtık, subscapularis'te ve supraspinatus'ta yırtık görülmüş bu hastasında ve hani ona tek verdikleri hareket bu dışa rotasyon hareketiymiş. Aslında bu çok oldukça hani düşündüğünüzde hareketlerine ters olan bir mantıkta bir egzersiz. Hani zaten aşırı çalışmakta olan, aşırı aktif olan kası daha da aktif olmuş, aktive etmiş olmuşlar böylece ve şikayetleri giderek artmış. Yani NKT kullanarak egzersizlere, durumlara, hastalara daha farklı bir perspektifte ve işe yarayan bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Okay, next one. What protocols do you use to restore motor control in patient after ACL reconstruction? Well, you were just talking about that. Yes. So with ACL reconstruction, the protocol goes, work on the scars first and figure out what the scars are turning off. Before you do anything else, the scar is the priority. And when I say scar, I also mean, of course, the fascial distortions around the scar. We're not dealing with the superficial scar. We're dealing with the fascial distortions around the scar. So I would look at that first. And then, as you mentioned before, they have a very difficult time fully extending their leg after the surgery. So what prevents leg extension? Hamstrings, popliteus, and gastrocnemius. Now, the one that I find is the most problematic is the popliteus. So after you've done the scar work, then you want to talk about what the popliteus is doing. What is it turning off? So in a case where they can't straighten their knee, you would want to know which one of the quads the popliteus was turning off. It could be any of the four, but most likely it is the rectus femoris. Well, it could be any of them, but really, the vastus medialis, the rectus femoris are usually the two having the most problems. So popliteus to rec fem or to the vastus medialis. That's where I would go first. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası nasıl bir protokol izliyorsunuz diye sorulmuş. Burada ön çapraz bağ ameliyatlarından sonra önce yara dokusuna müdahale etmek önemli. Hatta bu sadece yüzeyel yaralarda değil, daha derindeki ve yara çevresi bu fasyal distorsiyonları da değerlendirmek, müdahale etmek gerekiyor. Diğer bir nokta da bir sonraki sorunun öncesinde konuşuyorduk. Genellikle benim gördüğüm klinikte diz ekstansiyon kısıtlıklarını çok görüyorum ön çapraz bağ ameliyatı sonrası. Tabii bunu diz ekstansiyon kısıtlığı görüyorsak burada benim değerlendirim kabaca 3 şey var. Popliteus, VMO ve rectus femoris. Hani bunları arka arkaya değerlendirip hangisi hangisinde inhibisyona sebep oluyor buna bakmak lazım. Benim gördüğüm en problematik olan şey popliteus kası. Ama diğer işte hamstring veya gastrocnemius'ta da problem olabilir diz ekstansiyonu engellemesi açısından. I learned popliteo and problema. Problem, how do you say it? Problem. Problem. Okay. Problem. And you said popliteo, right? Popliteo? Popliteal, like related to popliteal. Okay. Popliteal muscle.
Okay. I'm over 10 now. Watch out. Well, how do you assess and treat common compensatory strategies following abdominal surgery? I couldn't get that. What was that? Okay. How do you assess and treat common compensatory strategies following abdominal surgery? Abundant surgery? Abdominal Oh, or abdominal surgery. abdominal. Abdominal. Okay, now I got you. One more Turkish word. You know how many ways I've heard English spoken by traveling all over the world and teaching? I mean, you can't, I love it. Language, there's no one right way to speak a language. It's just words. And whatever accent there is, right? So I love it. I love all the different sounds. Abdominal surgery. Anything specifically, say, They asked, should I talk about a hysterectomy? maybe you can give an example. I mean, it might be related to like sports hernia or some like inguinal hernia surgeries. Okay. Well, I think or of those. maybe I think more of those as pelvic surgeries rather than abdominal, but okay. sure. Um, or maybe the gallbladder surgeries. oh For yeah, example. cholecystectomy. Oh, Yeah, that's a cholecystectomy. fun English word. Don't even try and say it. So anytime they're doing a laparoscopic surgery and they're going through the umbilicus, and then they have, a couple more on the sides, or maybe even 4 more on the sides. It depends on the surgery. You're going to find dysfunction in the whole abdominal area. So again, start with the scars and the fascial distortions, right? Look for dysfunction in the abs, in the obliques, in the psoas. If you're talking about an inguinal hernia, especially dysfunction of the psoas. Lots of problems. You want to look at, what else would I look at there? The diaphragm may be overactive. The diaphragm may be overworking because of that and turning off the abs, but that would be a secondary compensation. The primary compensation with any surgery, whether it's abdominal or anywhere else, with NKT is always the scar. The scars. So if they have 5 scars from a hysterectomy, I just worked on somebody who had his thymus removed through his abdomen. I don't know why they did it that way, but they did. And he had a bunch of scars, and his abs weren't working at all, of course. But you want to find the scar that turns the weak muscle on the strongest. So if you have 5 and they all make the rectus abdominis stronger, you have to then go ahead and retest and find the one that gives you the best neural lock. That's the one you want to treat. That's the primary dysfunction. So that's my approach. Ve diğer bir sorumuz abdominal cerrahiyi, karın cerrahisini takip eden problemlerde nasıl yaklaşıyorsun oldu. Burada laparoskopik cerrahi yapıldığında diyelim göbek deliğinden genelde bir giriş oluyor ve onun dışında ek 1 ile 4 arası da ek delik olabiliyor. Öncelikle bu yara dokuları, skar dokuları ve fasyayı tedavi ederdim. Özellikle bu güçsüz veya problem bulduğumuz kaslar psoas ve oblik kaslar oluyor. Ben şeyde sormuştum işte inguinal kasık fıtığı cerrahisi sonrası neye bakarız diye. O da inguinal herni operasyonlarından sonra psoas özellikle bakmak lazım. O çok problem çıkarabiliyor dedi. Yine kendi bir hastasından bahsetti. Bu kişi mediastandan timüs çıkarılması ameliyatını geçirmiş ama bunu abdominalden çıkartmışlar ve karın kasları
rectus abdominisleri vesaire çok fazla güçsüz kalmış bu ameliyattan sonra. Diğer bir ikinci kompansatör mekanizma da diyafram olabilir. Genellikle diyafram daha aşırı aktif oluyor. Burada da aslında yapmanız gereken şey, kaç tane yara dokusu varsa 4 tane, 5 tane güçsüz olan kası nörolog yapan, yani güçsüz kası daha kuvvetli hale getiren en etkili yara dokusunu bulmanız gerekiyor. Hey, is that name Hatice? Is that Hatice? Hatice. 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 Yani. Tell Hatice that I like that picture a lot. I can see on the screen. That's cool. I like it. Okay. Ya Hatice Beyza Hanım, bu sizin ekrandaki Yeah. fotoğrafınızı çok sevdiğini belirtti David. Buradan Yeah. I iletelim. like that. I like their style. That's pretty cool. I like that. All right. Next question. Next question. I saw Melis had a question. Which one? In the chat? Yes. But we have more questions until that, keep but going, we can also jump between. Okay, go ahead. The next one is cervicogenic headaches. In a patient with Headaches? cervicogenic, yes, What kind of headaches? cervicogenic. I guess it's related to cervical muscle. Oh, cervicogenic. Cervicogenic. There you go. That's how you say it. Cervicogenic headaches. Well, on my own in the clinic, I would do a lot of work with the eyes and pairing the eyes with the occiput. But since you guys don't have level 3 yet, hint, Osman, you got to take level 3. And then you can teach everybody else. That, in terms of what I have in my NKT tool bag, I would do eyes and pairing the eyes with the occiput. Now, for level 1 cervicogenic headache, you would certainly want to know why the neck extensors and suboccipital muscles are so tight, because they're the ones that generate especially the upper cervicals and the suboccipitals. So why are they so tight? So I would start by testing the suboccipitals, with the head all the way back and pressing here. I would do that against the longest coli, right? This test here. And then I would test the other neck flexors to see what I would find. Also, when somebody is tilted back this way, it can be a compensation for weak lumbar erectors or multifidi, or weak glutes. So also look at the sacrum and the lower back for relationship with the occiput. There's that famous relationship in osteopathy between the occiput and the sacrum. So I would definitely look at that. Those are the two things I would do if I only had level 1. Okay? Şimdi diğer bir soru, servikojenik baş ağrısı hastaları ile ilgili sorulmuş. Şimdi ben genelde bu hastaları level 3'te öğrendiğimiz bilgilerle göz hareketleriyle oksiputu eşleyerek bakıyorum. Ama sadece level 1'i aldıysanız yine de bakabilirsiniz. Bakabileceğiniz diğer yapılar boyun ekstansörleri ve bunun neden gergin olduğunu bulmak olabilir. Mesela bunun için işte boyun fleksörlerinden longus colli ve diğer boyun fleksörlerine bakabilirsiniz. Yine diğer test edebileceğiniz bir şey güçsüz lomber erektör kaslar veya multifidus kasları olabilir veya güçsüz glutealler sebep oluyor olabilir. Yine bunlar bakabileceğiniz bir şey. Diğeri de osteopati branşında yani oksiput ile sakrum ilişkisi biliniyor. Yani yine bu ikisine bakabilirsiniz eğer sadece level 1 varsa. Next one is
How do you adapt NKT for chronic pain patients exhibiting central sensitization? Oh, that's a good one. That's a good one. I find with that particular situation that it's best not to touch the affected area, but to strengthen, or I shouldn't say strengthen, but to encourage neural connectivity in the areas around it. So, for instance, if they get the central sensitization in their wrist, I would look for movements in the wrist that did not cause the pain to start. Look for movements in the arm that they can do so that they don't get the pain. The more positive feedback you give the brain about what that part of the body can do, it starts to change the way the brain looks at the pain. So you want to give it positive input all the time without hurting it. So pain is not what you cannot make that person go into pain at all. All you want to do is find movements and that encourage good feeling in the brain. That's how I treat that. And it works really, really well. Burada diğer bir soru, santral sensitizasyonu olan kronik ağrısı olan kişilerde nasıl kullanabiliriz diye sorulmuş. Yani burada NKT'yi direkt kullanmak ve o bölgeyi hedeflemekten ben kaçınırdım. Ve amacım o bölge çevresindeki dokuların nöral aktivitesini arttırmak ve ağrısız yapabileceği hareketi desteklemek şeklinde olurdu. Mesela diyelim ki el bileğinde bir ağrı var ve ben el bileğinde işte kolu hareket ettirirken el bileğindeki ağrıyı tetiklemeyen hareketi bulup bu vücudun yani beynin hareketle iyi hissettiği hareketleri tekrarlamasını önerirdim ve bu oldukça da işe yarıyor bu hastalarla çalışırken. Next one is, how do you approach primary compensatory muscles that are difficult to access due to severe pain? They are similar. Yeah. Try a different question. Okay. Orta derece skolyoz belirtisinde NKT'nin benimsediği yaklaşım var mıdır? Varsa nelerdir? Wow. There is a question about scoliosis. Like, how do you approach? That's level 2, and I'm not going to take that today. Okay. But we Well, do have excellent protocols for scoliosis. Yes. Orta derece And videos by Kathy Dooley in our library dealing with scoliosis. Yes. Yeah. Bu skolyozla ilgili NKT tedavileri level 2'ye giriyor ve bununla ilgili kütüphanemizde çok güzel videolar var, Kathy'nin anlattığı dedi. O nedenle şimdi buna girmeyeceğim. Evet, Yol filmini yazmışlar. David de izlemiş, sevmiş. They write down the film you mentioned, Yol, in the chat. I saw it now. Okay. Next question. Servikal omurların ikincisi eksik. Bundan ötürü Arnold-Chiari malformasyonu başlangıcı var. Neye dikkat etmesi gerekir? Fiziksel olarak yapabileceği ya da yapmaması gereken bir hareket var mıdır? Bu hassasiyeti olan birine NKT uygulanabilir mi? Okay. She mentioned that someone with Arnold-Chiari malformation, because they lack two of their cervical spine. Can NKT help with that, or what should this person can do with NKT, or can we apply NKT to that person? Oof. First of all, that's a terrible thing to have. And you want to support the muscles around it. That's all you can do. So figure out what muscles around it aren't working and try and turn them on the best you can. In terms of, curing that particular thing,
No, but you want to make them as comfortable as possible living with that situation. So that's what I would do. Okay. Öncelikle kötü bir durum bu Arnold-Chiari malformasyonu. Ama burada yapabileceğiniz şey bu çevredeki bu yapıya destek olan kasları bulup onları desteklemek NKT ile. Yani benim yapacağım şey bunlar olurdu. When assessing the lower extremity chain in a patient with recurrent plantar fasciitis, which muscles do you focus on? That's a good Plantar one. fascia. Yeah, that's a good level 1 question. Plantar fasciitis is caused by overworking calf muscles. The question is, why are they overworking? So the two main causes are underworking glutes and underworking quads or hip flexors. That's my approach. So especially important is to use your TL and differential testing to determine if it's the gastrocnemius, is it the soleus, is it the plantar fascia itself, which hardly ever is. It's more the symptom. But I would TL the gastroc and the gastrocnemius to whatever muscle tests weak, like the glute max or the quads. That's a very, very common presentation. I see it all the time. So what a lot of people do, unfortunately, is they work very deeply on the plantar fascia, which is the last thing you want to do. Don't do that. It's already inflamed. Why are you trying to hurt it? Don't work on the plantar fascia when it's inflamed. Stay away from parts of the body that are inflamed. They don't want you touching them. It's inflamed for a reason, right? So that's how I treat plantar fasciitis. Plantar fasyopati için ne yaparsınız diye sorulmuş. Bu da güzel bir level 1 sorusu dedi. Genellikle plantar fasit olunca plantar fasciada bir inflamasyon oluyor ve en son yapmak isteyeceğiniz şey aslında plantar fasciayı derin bir biçimde uyarmak olacaktır. Çünkü eğer vücutta bir inflamasyon varsa buradan uzak durun demek oluyor. Genellikle plantar fasyopati durumunda esas sıkıntı aşırı çalışan kalp kasları olabilir ve kalp kaslarının aşırı çalışmasına ne sebep oluyor? Genellikle altta da işte az çalışan glütler, quadricepsler veya kalça fleksörleri az çalışıyor olabilir. O nedenle hani ben gastrocnemius soleus'la bu bölgelerin bağlantısını test ederdim dedi. Okay, so this is the last question. Okay. Oh, then let me check. Is there any more interesting question? Oh, okay. I will choose this one because it's a thing that I see recently. Okay. How do you assess primary inhibited muscles in a throwing athlete with shoulder instability? So that's a very good question. First, I would look at the rotator cuff muscles. Throwing athletes have a lot of problems with the supraspinatus. A lot. And I very often find the supraspinatus overworking and the middle deltoid underworking. That's a very common relationship. Remember that all the rotator cuff muscles have a relationship with the deltoid muscles. The deltoid is the global, and the rotator cuff muscles are the ones that fix, the humerus inside the glenoid fossa, right? So they're the stability muscles. So throwing athletes, especially in sports like baseball, football, well, those are American sports. I don't know if you play them. Doesn't matter what the throwing sport is.
I would look first at supraspinatus middle deltoid. I would also look at subscapularis and anterior deltoid. And I would look at posterior deltoid with teres minor and infraspinatus. But number one, supraspinatus middle deltoid. Teres minor, What's infraspinatus that? with posterior deltoid, right? Posterior deltoid is teres minor and infraspinatus. A lot of throwing athletes have problems with their teres major too. Teres major and lats. If the lat isn't functioning properly, the teres major takes over, and it creates a lot of difficulty in throwing. Lats have to work. And the other big problem is the pec minor. Because when you throw, if you overthrow by turning in too much like that, the pec minor gets very, very tight, overworked, and then it turns off the scapular stabilizers like the mid and low traps, the serratus, and the lats. So those are the things I would look at for a throwing athlete. Fırlatma sporuyla ilgilenen bir sporcuda omuz instabilitesi varsa hangi kasları değerlendirirsiniz diye sorulmuştu. Bunu seçtim son soru olarak çünkü diğer bölgelerden daha farklı diye. Öncelikle rotator kaf omuzun stabilitesini sağlayan yapı. Rotator kaf ve diğer kas ilişkilerine bakardım dedi. Genellikle bulduğum supraspinatus aşırı çalışıyor. Orta deltoid daha az çalışıyor. Buna odaklanırdım. Diğer başka gruplar subscapularis'e bakmak lazım. Bunda anterior deltoidle genellikle ilişkisini görüyoruz. Diğer posterior deltoidle ilişkisini gördüğümüz kaslar ise teres minor ve infraspinatus'a bakardım. Diğer bir şey teres major ve latissimus dorsilerin beraber çalışması. Diğer bir sıkıntı da özellikle içe döndürerek atan sporcularda pectoralis minor oldukça gergin oluyor ve bu da arkadan latissimus dorsi'nin ve diğer kasların çalışmasını olumsuz etkileyebiliyor. Thank you. Hey, I'm really happy we did this today. Thank you, Osman and Fatma. You did an incredible job. Thank you so much. You were terrific. Really, really great. Your translation, you could work for the United Nations, girl. You're good. You're good. So this was a really good format. I think we covered a lot of good subjects, and I hope everybody enjoyed it. And let's do it again, maybe in 6 months from now or something like that. That sound good? That sounds good. All right. So one of these days, inshallah, I hope to get to Istanbul. And my son-in-law is Persian, so I'm learning words. My family and I would very much like to go to Istanbul. It's one of the cities I've always wanted to go to. And if I come, then we'll do something in person, right? Yep, we'd like to host you. Yeah, that would be fun. But anyway, everybody enjoy the rest of your evening. It was a pleasure answering your questions. They're very good questions. I can tell that I have a lot of good students in Turkey, which makes me very happy. Now we just got to get this guy who's teaching you to take level 3 and get completely certified. Here and off we go in Turkey, okay? Sound good, Osman? Thank you, David. There You're were welcome. very good questions, and you gave very explanatory and comprehensive answers. It was a very good webinar for us tonight, and I'm sure that most of the participants here will want to attend the NKT courses in Turkey. Thank you for your support. Thank you so much. You're welcome. My pleasure. Good night, everybody. Thank you. Have a good day. Fatma Nur, teşekkürler. Ağzına sağlık.
Rica ederim. Umarım David'in dediklerini de son bir toparlayayım. Umarım 6 ay, hani 6 ay içerisinde bu soru cevap güzel geçti. Tekrarlayabiliriz diye konuştu. Kendisi de İstanbul'u ziyaret etmek istiyormuş. Belki bir sürpriz bir etkinlik de olabilir. Evet. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizlere de bugün akşam vakti. Bence çok keyifli oldu. Güzel sorular geldi. Bir şey öğrendik biz de. Gerçekten sorular için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Abi artık bekliyoruz. Level 3, Evet, belki Level beraber 2. Çok güzel olur. aynen, bir ayarlayalım, konuşalım. Anlaştık. İyi akşamlar. Hadi